Entonces, ahora vamos a leerlo juntos para que todo el mundo entienda la lectura. Okay? So, I know that I said like the prerequisite for this class did not involve reading, right? That we were going to learn how to read through this class, right? So I'm really pushing you right now. I realize that. And so that's why we're going to go through together with some comprehension and discussion. ¿Alguien quiere leer en voz alta? Por favor. Elaborar con un plan de un trabajo específico para cada familia. So, como muchos de los imperios antiguos insistían en que... So, súbditos, ¿qué son? Subjects, okay? So, like, súbditos bajo un rey o un cacique. Tributos, ¿qué es un ejemplo de tributo? So, tributes, but, like, ¿qué es pagar un tributo? Like, un sacrificio, tal vez. O, no sé, si eres pobre y solo tienes, like, un poco de comida o algo así, y decides sacrificar la comida en vez de comerla, sería un tributo, ¿no? O si tiene una llama extra, podrías darla like, al gobierno o a la iglesia o algo así, al templo. Sí. Ok, so dieron regalos para, sin embargo, esto no era. Cobraba impuestos. So, ¿qué es un impuesto? A tax. Ok, so la mitad o impuesto laboral. So how would you translate impuesto laboral? Labor tax. Okay, so normalmente los impuestos se pagan con dinero, okay, pero ellos no tenían dinero, no era necesario. Entonces pagaban al gobierno con su labor. Su trabajo específico, ¿qué es granjero? Farmer. ¿Qué es calabacín? Squash. Calabaza es pumpkin, calabacín, squash. Tierras de cultivo del gobierno. Ok, so, ¿cómo se traduce desempeñarse como? ¿Cómo se traduce desempeñarse como? So, algunos o aún otros se desempeñaban como eruditos religiosos y sacerdotes y otros cuidaban. So, okay, served as or played the role of. So, like in a play, it's like el papel de, I don't know, whoever, Maria or whoever, like whatever play, but here they served as eruditos religiosos son, ¿qué son? Eruditos religiosos. Religious scholars. Okay, so some serve, so remember, they're serving their tax, right? They're paying. So some served as this, some served as that. It was their job, okay? So, eruditos religiosos y sacerdote es, ¿qué? A priest, un cura, sí. Otros cuidaban llamas, otros. ¿Qué es ganado? ¿Cómo se traduce? Livestock. Tenían una cuota de telas. What's a quote? Like a quota de telas. In English, it would be a quota also, like a minimum amount, right? A quota. De telas of fabric, ¿sí? Y joyas, ¿qué son joyas? Jewelry, sí. Que fabricar cada año. El emperador también designó a funcionarios gubernamentales. Bien. Buenos días. Sí. So, gubernamentales. So, how would we say funcionarios gubernamentales? What would we call them? Government functionaries? No. Government officials. We would say officials, but no se dice oficiales gubernamentales, sino funcionarios. Queridos señores, so funcionarios fiscales would be fiscal officials? No, tax officials. Okay? Para mantener y ampliar su vasto imperio. So to maintain and grow su vast imperio, right? Y vamos a aprender un poco más sobre el sistema. So, ¿quién más quiere leer? Sí.
All right. So, like, ¿cómo se traduce campesino? Hay varias posibilidades, ¿no? Field worker, countryman, like sometimes it would be like aquí probablemente like peasant, something like that. But okay, ganancias únicas. What would that be? Ganancias únicas. ¿Qué es una ganancia? A gain or winning. So so now we're talking about trabajo. So would you say a gain, like, yeah, or even just like, yeah, their profits, their pay. So they had like a unique pay or unique profit, right? So like if I get my paycheck from Rockdale, I wouldn't say like I have gains or I have profits. I would have to say my money, my paycheck, right? So, okay, so unique type of ganancias, okay? So a cambio de su labor duro a lo largo del año se les provee bien. ¿Cómo se traduce a lo largo del año? Es una expresión un poco académica. During the year or throughout the year. During the year, throughout the year. So yeah, I usually think like a lo largo means throughout, but usually with like a time. Whereas like you were saying throughout a place, it's usually a través de. So del año se les provee en vez de los mercados centrales típicos de otras civilizaciones de aquella época. ¿Cómo se traduce de aquella época? At that time period, back then, something like that. El gobierno inca sobre todo. Oh, los bienes. ¿Qué son bienes? Goods. Sometimes it can be wealth, but here goods. A la gente según su estatus. Okay, so todos no recibían lo mismo, right? Los que tenían estatus más alto recibían más, la nobleza, okay? Porque sí había nobleza. Ceremonias religiosas. Okay, bien. So, número 1, ya hicimos. Número 2, 3 trabajos típicos. So we kind of already talked about the jobs, right? Ok, justifique con evidencia del texto. ¿Por qué era la mita un puesto laboral usada por los incas una manera eficaz para asegurar que floreciera su imperio? 2 oraciones consecutivas. So, ¿qué pusieron? ¿Aquí? Ok, so mantener y ampliar su vasto imperio, ¿sí? Vasto imperio prueba de que funcionara el sistema, ¿no? Sí. Okay, or you could put, like, parece que se trataban mal, no, okay, porque obtenían ganancias y se les proveía bien. Okay, so estas 3 razones en realidad. Okay, so ahora en su guía de estudio, parte 3, ustedes van a escribir, like, a summary, una definición, una explicación de lo que es la mita. ¿Ok? So, hemos leído como 2 párrafos sobre la mita, entonces ustedes, por favor, escríbanme like 2 oraciones como like a summary. En español. Sí. Exacto. Sí. En vez de dinero. Sí.
Sí, en vez de pagar impuestos. En su guía de estudio, parte 3, al pie de la página, sí, la mitad. Sí, ¿qué escribió usted? Okay, so, en la guía de estudio, parte 3, al pie de la página está la palabra la mitad. Y ya hice el examen de la unidad y sí, la mitad está en el examen. Sí. What's that? Do you really? Yeah, they're super comfortable. Sí. Okay, so, señor García, ¿qué escribió usted? Perfecto. All right. ¿Escucharon? Okay, so la mitad era un sistema. Okay, voy a escribir. I don't know. So, es tan pequeña. How can I like mark on here? I don't usually do. Is there a way to write on here? What do I click? Okay. Redact. Fill inside. Oh, okay. So okay. Oh. All right. Well, I'll do it old school. Okay. So, la mitad, un sistema. Okay. De los incas. Que acaba. Okay, muy bien. Okay. So, sí. And oh, the bottom of page part 3 de la guía de estudio. Sí, sí, la mitad. Sí. Parte 3. ¿Tiene la página parte 3? De la última vez. No, sí, it says, escribe en su guía de estudio parte 3. Mira. Sí, en su guía de estudio parte 3. All right, so just to be clear, this page from last time, right? Your study guide, part 3, the bottom has la mitad. Right here. No sé. Okay, so, y un recordatorio, like, otra explicación que vamos a tener 4 guías de estudio, okay? Una de los mayas, una de los aztecas, una de los incas y una de los taínos, okay? Y hay como, no sé, entre 4 y 8 términos para cada tribu y like 2 o 3 preguntas, okay? El día de examen yo voy a seleccionar como 8 más o menos de los términos y
una de las preguntas y ustedes van a escribir descripciones, ¿ok? So, el examen no va a ser una sorpresa, ustedes tienen toda la materia, ¿ok? Si usted ha estado ausente uno de los días, la información está en Go-Formative en vez de la guía de estudio. Pero Go-Formative tiene las mismas palabras y una grabación de clase. Ok, so tercer párrafo. ¿Quién quiere? ¿Por qué no? Señorita Ashley, otra vez. Okay. Sí, well, la primera mitad. Okay. Este es lenguaje de la edad media, ¿ok? Así que como Old English, en English class es difícil de entender, igual aquí, ¿ok? Entonces, no se preocupe, la ayudo. Okay. Ujú. Los reales, sí. Hubiese. Ujú. Ujú. Ok, muy bien, gracias. Ok, sí, este reino era... So, reino, ¿cómo se traduce? Kingdom, sí, kingdom. Tan largo en cada provincia principal, número grande de depósitos o depósitos, like storehouses, um, llenos de mantenimiento, supplies y otras cosas necesarias si había guerra, por donde quiera que iban los reales. So, los reales, like, la nobleza, right? Los jefes del ejército, okay? Se gastaba del contenido de estos aposentos en tocar en lo que los confederados is like the soldiers, okay? Tenían ni recoger a cosa ninguna que hubiese en sus pueblos. Ok, so la palabra hubiese tiene exactamente el mismo sentido de qué palabra. Hubi, hubiera. Ok, entonces en algunas partes es más común decir hubiera que hubiese y en otros no. Por ejemplo, en México con poca frecuencia se dice hubiese, casi todo el tiempo hubiera. Pero en la República Dominicana sí, todo el tiempo se dice hubiese, ¿no? Ok, so, pero significa exactamente lo mismo. So hubiese también, so like tuviera o tuviese, igual. Okay? So se repartía de pasta. So basically, okay, so they had storehouses everywhere, right? So en la historia de los Estados Unidos, la historia estadounidense, ustedes han aprendido del The Quartering Act. Sí, ¿qué pasó con eso? Y comer su comida y, no sé, like, tomar su ropa y todo, right? So, esto no pasó en este imperio, ¿ok? No era necesario, ¿ok? No robaban del pueblo para sobrevivir, ¿ok? Ellos tenían, like, storehouses y ya, un sistema bonito, así, muy avanzado para aquella época, ¿no? So, if there was war, then um, like, give everything to the poor and the what is a viuda is a widow. Ok, una persona más. Andrés. ¿La otra vez lo escuché? Sí, usted leo bien. ¿Quién? Stephanie. No. Oh, you're nominated. You can't do it. Ok, Cristian. Sí. Sí, estos pobres.
sirvieron para otras cosas que para las luces quizás eran bien empleados, pues tenían su reino aquí dentro de ellos. Okay. So recuerdan que en épocas diferentes hay palabras que son apropiadas y otras palabras que son malas palabras, palabrotas, ¿no? So, en aquella época era completamente normal decir cojo, manco, okay, like lame or things like that, right? But in English, like, or like hoy en día, diríamos like paralítico o paralizado, in English hemiplegic or paraplegic. So sí, es like esas palabras son más like menos de expectativas, ¿ok? Pero en aquella época eran apropiados decir esas palabras, ¿ok? ¿Qué es una enfermedad? Sickness, illness, sí. Okay, so basically, Andres, tell me, basically what happened here. So we talked about the soldiers didn't get their food. I mean, didn't have to rob the towns. But what happened in the bottom part, right? Like what happened in times where there was a lot of crops or when there was a little crops? What did they do? This okay. So what else? So like and si venía algún año de mucha esterilidad, what happened that year? Sterility. Do you think they had a lot of food? No. So if they had bad crops that year, or they had, I don't know, a flood or like a disaster, right? And people were starving, they would open these storehouses and feed the people, right? And the people knew that. And so then in the years, cuando hubiese Artura, when there was like leftover crops or a good year, then the people would automatically just go pay back on their own these storehouses because they knew that they would be there for them when they needed them. So a pretty beautiful system, no? Like they didn't have to pay money. There was no money exchange. There was no like economy. They just had these supplies and they got them and then they gave them back. It was like communal. Y en un imperio de like 15 millones de personas. Like muchas personas. All right, y el último párrafo. Señor Castro. ¿Excepciones? Individual. Ujú. Adquirida. Ujú. Ujú. Distribución. Uso. Productos. Ujú. Ciudadano. Ujú. Ujú. Intercambiar. Okay. Bien. So, Giovanni. Juan.
All right, so let's see. Comerciantes, ¿cómo se traduce? Son personas. Salesman, businessman, something like that. Yep, salesman or businessman. Mhm. Ok, y sí, aprendimos la palabra desarrollar, ¿no? ¿Qué significa? To develop, to develop. Mhm. Y riqueza? Riches. Mhm. So, individual riches acquired through business. Okay? So, controlaba la producción, distribución y uso de producto. ¿Qué es ciudadano? Citizen. Alimento. Alimento, no. Es elemento. Food. Sí, la palabra alimentar es to feed, ¿no? So, alimentos es food. Mhm. Herramientas. Tools. Okay, so monedas are like coins, right? But singular moneda is like currency. Currency. Mhm. Okay, so they didn't even have money. Sí, pero ellos tenían mucho oro, like mucho oro, pero irónicamente no lo usaban para dinero, sino para decorar templos y cosas. Ok, so Ciesa era el autor, so, ¿qué notó Ciesa del gobierno Inca y su sociedad? Ok, well, so, like, notó que era, like, bien organizado y se les proveía todo, ¿no? ¿Todos tienen algo escrito? Para el número 5. Ok, so Ciesa notó, ¿qué? ¿Qué? So, la sociedad, like, had a lot of what? No, I mean, that was something I told you, but that wasn't in the paragraph. Okay, so, sí, cada ciudadano recibía lo que necesitaba, ¿ok? Por el sistema. Sí. Ok, y número 6, muchas veces los españoles pintaban a los indígenas como salvajes, savages o bárbaros, barbarians, right? Como propaganda para mostrar la necesidad de, like, luchar y convertirlos al catolicismo. So, ¿Ciesa escribió como si fueran salvajes o no? No, ¿qué era el tono? Como mucho respeto, ¿no? Sí, él se quedó impresionado, me imagino. ¿Ok? Porque en aquella época en Europa había tanta hambre, gente muriendo de hambre todo el tiempo en Europa. So, él vino aquí y es like, wow. Sí, no, el tono de respeto, él se quedó impresionado, algo así. Oh, Sí, que todo ciudadano recibía lo que necesitaba por el sistema, algo así. Y finalmente, en el comunismo no hay clases de la gente, no hay nobleza, campesino, esclavo, cada persona es igual y recibe lo mismo. Tampoco hay propiedad privada, toda la propiedad es comunitaria y distribuida por el gobierno central. En el socialismo, por otro lado, los medios de producción y distribución son propiedad común y los controla el gobierno central. Hay propiedad personal y clases de personas, pero menos que en el capitalismo. En su opinión, ¿la sociedad inca era más comunista o más socialista? Okay. O un poco de los dos. So, ¿había un gobierno central?
Sí, ok. So, el gobierno central, pero en los dos, socialismo y comunismo, hay un gobierno central. Pero hay propiedad personal, o había propiedad personal en el Imperio Inca. Like private property was could you own your own things? Sorta, right? Sorta, right? So, es kind of una mezcla de socialismo y comunismo. All right. Bien, ¿preguntas? All right. What did I do? No. 6. Oh, el tono era like, de respeto. Se quedó impresionado. Ok, y finalmente a la parte 3 o la guía de estudio número 3, parte 3, hay dos o tres preguntas en the back. Ok, creo que la primera pregunta dice, ¿y si cómo eran diferentes los sacrificios incos a los sacrificios mayas y aztecas? So, mucho menos violento. Ok, normalmente los incas no sacrificaban a los humanos, sino a animales o a la cosecha o like, artesanía. Right, so, sí. Ah, en la guía parte 3 de la última vez. Sí. Aquí. ¿Qué es un cuy? ¿A what? ¿Nadie sabe? En la misma familia. Guinea pig. Guinea pig. Sí. En Sudamérica se come mucho cuy. Porque reproducen muy, muy rápido.